नमो आयर्याणं नमो ओवचायाणं नमो लोये सवसाहोणम् एसो पञ्चनमो यारो सवपावपणासण मङ्गलाणं च सवेसिं पठमं होयि मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पणन्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकुतमा अरिहन्ता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पणन्तो धम्मो लोकुतमो चत्तारि शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पणन्तो धम्मं शरणं पवचामि Say the last line again. चत्तारि शरणं पवचामि अरिहन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि केवली पणन्तं धम्मं शरणं पवचामि. You have made some mistake. Let me say, have you got Balbodh Patmala 1? Just open it and read it. It kind of mistake. Yeah, read it. पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पणन्तं धम्मं शरणं पवचामि. બુકમાં એવી રીતે છે ધમ્મમ શરણમ પવચામિ. ધમ્મમ શરણમ પવચામિ. Okay, fine. Okay, but read the whole thing again. Chattari from the first. चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पणन्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुतमा अरिहन्ता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमा केवली पणन्तो धम्मो लोगुतमो चत्तारि शरणं पवचामि अर्हन्ते शरणं पवचामि सिद्धे शरणं पवचामि साहू शरणं पवचामि केवली पणन्तो धम्मं शरणं पवचामि केवली पणन्तं धम्मं शरणं पवचामि. Okay, fine. Okay, now let's start with the book. Just a second. You can open also the other book, Laghu Jain Siddhant Praveshika. Are we doing that before? Yeah, we can do that before. This is, I don't know, taking a bit of a time to open. Okay, it has opened. Yeah, 1 second. Okay. Okay. Now let's go to the third paragraph of Dev Stuti. ત્યાર પછી તે પોતાના ભાવના વ્યક્ત કરતા કહે છે. Let me make it a bit bigger so you can see better. ત્યાર પછી તે પોતાના ભાવના વ્યક્ત કરી
કરતા કહે છે કે મારી પ્રવૃત્તિ પાંચે પાપો અને કશાય રૂપી ન થાય. હું હિંસા ન કરું, this we have done. જૂઠ ન બોલું, ચોરી ન કરું, કુશીલ સેવન ન કરું અને લોભને વશે થઈને પરિગ્રહ સંગ્રહ ન કરું. સદા સંતોષ ધારણ કરીને રહું અને મારું જીવન ધર્મની સેવામાં વર્ત્યા કરે. અમે ધર્મના નામે ચાલતી કુરીતિઓ ગ્રહિત મિથ્યાત્વ આદિ, જો આજ એક નવો શબ્દ આવ્યો, ગ્રહિત મિથ્યાત્વ આદિ સામાજિક કુરિવાજો દૂર કરીને ધાર્મિક અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં સાચી પરંપરાઓનું નિર્માણ કરીએ અને પરસ્પર ધર્મ પ્રેમ રાખીએ. ગ્રહિત મિથ્યાત્વ અને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ. One second, this is a very important point that has come. Just a second, I don't know what has happened to this screen. Okay, fine. Okay, yeah. ગ્રહિત મિથ્યાત્વ અને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ. ગ્રહિત મિથ્યાત્વ જે ગ્રહણ કર્યું, જેને ગ્રહણ કર્યું, are you able to hear? Yeah. હા, જેને આપણે ઓલું બંધ કરી દીધી બુક. હા, હા. જેને આપણે ગ્રહણ કર્યું તેને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ કહેવાય, અને જે ગ્રહણ નથી કરતા એને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ કહેવાય. એટલે આ બે શબ્દ are very important. ગ્રહિત મિથ્યાત્વ, so મિથ્યાત્વ is divided into two. ગ્રહિત મિથ્યાત્વ અને અગ્રહિત મિથ્યાત્વ. હવે ગ્રહિત મિથ્યાત્વમાં આવશે કે આ બધી ખોટી માન્યતાઓ હોય છે, જે બધા મે બી લાઈક આપણે ગોન Yeah, go on. ગ્રહિત અને અગ્રહિત. અગ્રહિત મિથ્યાત્વ. ઓકે, ગ્રહિત તમે શું કીધું? ગ્રહિત. એક minute, we'll just give Rahul a second to connect and then I just explain to Boo. Okay. Jai Jinendra. Okay, so fine. So there are two kinds of mithyatva, Rahul. The first one is called grahit mithyatva and the second one is called agrahit mithyatva. See here, even they've given the spelling, you can even see it in Gujarati. See, it's here. Can you see it here? Which screen is coming? Hold on. There seems to be a. Okay, are you able to see the book or no? No, Atma Dharma. No. Okay, this is Atma Dharma. Let me just go to the book. Okay, now can you see this word grahit over here? Rahul, can you see it? So this is the spelling of grahit. And agrahit meaning you just put a in front of it and it becomes agrahit. So Punam, there are two kinds of mithyatva. The first one is called grahit mithyatva, which you can see over here. And the second one is called agrahit mithyatva. Right? So basically there are two kinds. Now grahit means something that we have accumulated in this life. Something that we have accumulated like a wrong belief in this life. And agrahit means કે કોઈ આપણને શીખાડ્યું નથી આ ખોટું belief, પણ આપણા સાથે કેટલો અનંતકાળ સુધી છે. For infinite time, we have been holding on to this wrong belief, which is called agrahit mithyatva. Now, agrahit mithyatva is the more dangerous one. Because nobody has taught us this. જે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ હોય કે ખોટા દેવ, ગુરુ, શાસ્ત્ર કેવા હોય,
તો we can remove it from our mind કે like ખોટા like આપણે like for example જે like real ભગવાન હોય એ વિતરાગી હોય, સર્વજ્ઞ હોય ને હિતોપદેશી હોય. આ એની 3 qualities હોય. Rahul, to identify. ચેલના રાણીએ આ 3 qualities identify કરી હતી જિનેન્દ્ર ભગવાનમાં, એટલે એની શ્રદ્ધા આટલી બધી દ્રઢ હતી. અને આ અભય કુમારને બી સમજમાં આવી ગયું હતું આ. So it is important for you to understand her in order for you to understand your role. So ચેલના રાણી, not just ચેલના રાણી, પણ જેને બી સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થઈ ગયું છે, anybody who has acquired experience of the soul or has attained samyak darshan, they have understood કે જે સાચા દેવ હોય ને, દેવ એટલે ભગવાન, એને 3 qualities હોય. First is vitaragta, one without likes and dislikes. Sarvagna, the knower of all. And the third one is hitopadeshi, one who will preach for the benefit of, for the maximum benefit for us. And he will not preach on worldly things. He will preach on atma kevo che, ne atma anubhuti kevi rite thai. So that is hitopadeshi, the highest form of teaching or the highest form of upadesh, the highest form of preaching. So that is actually hitopadeshi, right? So grahit mithya to hoy ne Rahul, one like for example શ્રેણિક રાજાને ગ્રહિત મિથ્યાત્વ હતું. એને એક ખોટી માન્યતા બેસી ગઈ હતી કે એના જે ગુરુઓ છે ને સર્વજ્ઞ છે. Actually he was thinking in a wrong way, કારણ કે જે સર્વજ્ઞ હોય એ વિતરાગ હોય, અને જે વિતરાગ હોય એ હિતોપદેશી પણ હોય. But in the case of શ્રેણિક Raja's gurus, they were missing out on all 3, yet they were believing that they were sarvagna. Right? And another important point is that one who has attained sarvagna is in an arihant state. He can't be people like us. He can't be people like us. He won't be walking, talking, eating, drinking. He's not a person like us. Right? So this is something very important, because tari ghani badi lines છે Rahul, where you're interacting with the both guru. So and આ બધા points are very crucial, how we can apply it in our daily life, which Abhay Kumar was applying it. Right? So basically he identified કે આ સર્વજ્ઞ નથી. સર્વજ્ઞતા હોય તો એને ખબર હોવી જોઈએ કે past, present અને future નું knowledge શું છે, જેનામાં હતું નહીં, જેનામાં હતું જ નહીં. Right? So that is how Abhay Kumar identified them. કે આને તો ખબર નથી, આની મોજડી છુપાવી દીધી, તને ખબર નથી પડતી આને કે આટલી નાની વાત કે મોજડીને ખાલી છુપાવી દીધી, તો મોટી વાત એને ક્યાંથી ખબર પડશે એને. અને એ બી ક્યાં છુપાવી હશે? પેલેસ, અને પેલેસનું તો એક લાઈક યુ નો એરિયા હોય, એની એરિયા કરતા તો વધારે પેલેસ હોય ને. એમ નથી કે બીજા ગામમાં લઈ જાય, or like something like that. Right? So grahit mithyatva is understanding or like wrong understanding of Dev Guru Shastra. So to understand Dev Guru Shastra in the wrong way, and what we've accumulated is called grahit mithyatva. Grahit mithyatva is wrong understanding what we've accumulated and in this lifetime. And agrahit mithyatva is something that will continue with us until and unless we don't attain samyak darshan. Is agrahit mithyatva. Now, an example of that is Rahul, Punam, and Neelamanti. An example of agrahit mithyatva. Okay, Rahul, listen. An example of agrahit mithyatva is to believe that the soul is a doer. આપણે ભલે બોલશું નહીં, કારણ કે હવે તો આપણે જૈન ક્લાસમાં બેસે છે, હવે તો આપણે એ બી સાંભળે છે કે the soul is a knower, the soul cannot do anything, but at the back of the mind, what is the belief? The soul is a knower. This is agrahit mithyatva, કે આત્મા કરતા છે. હું કરી શકું છું. હું કરી શકું છું is like a bigger poison. It is a bigger poison than actually believing the wrong Dev Guru Shastra, because ito haji manyata we can actually by listening to discourses we can remove it. And obviously we can also remove the wrong understanding ke hu karta chu. Even of course even we can remove that. But if you want to weigh the two,
agrahit mithyatva is stronger. It is stronger because somebody can even take Muni Diksha, અને એ Muni Diksha માં એ લઈ લેશે ને તો બી એને મગજમાં એમ જ પાછળથી રહેશે કે કોઈ ફોર એક્ઝામ્પલ એની ચામડીને ટેર કરે એની ઉપર સોલ્ટ નાખે એટલે કેટલું પેઇન થાય. કેન યુ ઇમેજિન ધ પેઇન? તો એ શું વિચારશે? હું સહન કરું છું, હું સહન કરું છું. અને ઇમેજિન બારમાં એની આંખ, એનું નોઝ, એનું કેટલું આમ શાંત દેખાશે કે કોઈને એમ થશે કે આ મુનિરાજ તો કેટલા શાંત બેઠા છે, પણ એ મુનિરાજને સમ્યક દર્શન પ્રગટ નથી થયું એટલે એ એમ વિચારે છે કે હું આ સહન કરી શકું છું. પણ હવે બીજા મુનિરાજ એની બાજુમાં બેઠા હશે કે જેની અગેન સ્કિનને ટેર કરે છે અને સોલ્ટ નાખે છે, તો એ આત્મામાં લીન થઈ જાય છે અને શરીરને માનતા નથી. Are you understanding? So there is a big difference કે કોઈ એમનેમ બી મુનિ દીક્ષા ની લેવાની, like without understanding the nature of the soul and without experience of the soul. કારણ કે આ આટલું હાઈ લેવલનું મિથ્યાત્વ છે. આપણે ના કહીએ કે હાઈ લેવલનું કરપ્શન છે, like નાનું નાનું કરપ્શન તો like ચાલતું હોય, પણ હાઈ લેવલનું કરપ્શન is at the next stage. એટલે આ હાઈ લેવલનું કરપ્શન છે કે બારમાં એમ દેખાશે કે કેટલા શાંત બેઠા છે મુનિરાજ, પણ અંદરમાં એને કેટલી બધી પીડા હશે, કેટલું બધું પેઇન હશે અંદરમાં, પણ ઈ લાઈક એના ફેસ ઉપર નહીં દેખાડે, પણ ઈ ખાલી સહન કરી લેશે ને માની લેશે કે મેં સહન કર્યું. Are you understanding? Are you understanding the kimat? Are you understanding the value of Samyak Darshan? Are you understanding the value of Atma Anubhuti? Are you understanding the value of soul experience? Soul experience, એક minute. Soul experience vagar biju baddu is incomplete. Like Gurudev no ek very famous vakya che, like sentence che, ekda vagar no mindo. Now, Rahul, we have written 1 million, and eમાંથી એક ખાલી કાઢી નાખે તો શું બાકી રહ્યું? 100,000. No, zero. ખાલી બધા zero જ બાકી રહ્યા. So 1, sorry, 1. Yeah, if you remove 1, તો ખાલી બધા zero જ બધા બાકી રહી ગયા. એની શું value થઈ ગઈ? એની zero value થઈ ગઈ. So in the same way, Samyak Darshan વગર તપ કરવું, વ્રત કરવું, ઉપવાસ કરવા is all zero. Muni Diksha levu, it is all zero. So this is the importance of Samyak Darshan. Ekada vagarna minda. If you just remove that 1 of in like 1 million, what will remain? Only 0.0000000, you know. So that is all that will remain. So this is the importance of soul experience, and only soul experience is called dharma. Okay, Poonam, yeah, what was your question? See, I'm trying to think of that example you just gave. કે બે મુનિરાજ છે, એકને સમ્યક દર્શન થઈ ગયા છે ને એકને સમ્યક દર્શન નથી થયા હજી. તો જેને સમ્યક દર્શન થઈ ગયા છે, and he's immersed in as his soul, is he not feeling that pain? Is he not feeling the pain? So he can feel the pain if his attention is there. Point number 1. But his attention is કે હું આત્મા છું અને અંદરમાં ડૂબી જાય છે, નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે. નિર્વિકલ્પ એટલે થોટલેસ થઈ જાય છે. નિર્વિકલ્પ એટલે ત્યાં થોટલેસ થઈ જાય છે. એ થોટલેસ થઈ જાય છે અને ઘણા મુનિરાજનું બી એવું થાય છે કે થોટલેસ થઈ 7મા ગુણસ્થાનમાંથી સીધા 12મા ગુણસ્થાન કેવળ જ્ઞાન લઈને મોક્ષ વહી જાય છે. આપણે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. પાર્શ્વનાથ ભગવાન like 6ઠા ગુણસ્થાન કે 7મા ગુણસ્થાનમાં મુનિરાજ હતા. Gunistan we have not learned, but still it is not a difficult thing to understand. He was in the 6th or on the 7th level of spirituality, right? So he was on that level, and ત્યારે એના પૂર્વ ભવમાં એનો brother હતો, I think એનો brother જ હતો, એનું નામ કમઠ હતું. કમઠે એનો પર ઉપસર્ગ કર્યો. ઉપસર્ગ એટલે એના પર like I mean he was called Kamat in that life, but when he threw the stones he was a dev. He was in the heaven. Then ઉપરથી stones ફેંકા પાર્શ્વનાથ ભગવાન ઉપર. પાર્શ્વનાથ ભગવાને reaction ના આપ્યો.
he did not seek, he did not think. એને કઈ વિચાર ના આવ્યો કે આ પથ્થર કોણ ફેંકે છે, કે આ મને લાગે છે, કે મને આનાથી લાગશે. These are examples, and there can be many other examples of what he would have thought, but he did not think. Rather, he just immersed in the soul. He became nirvikalp, and then from 7th Gunasthan he moved to 12th Gunasthan, અને ત્યાંને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું એમ. Just from that episode, like when this was happening. Yeah, and even એવા એક બીજો example છે of like સુકુમાલજી. સુકુમાલજીને એની previous birth માં ના ભાભી હતા. તે લોકો સાથે કંઈ થયું હશે problem. તો જ્યારે સુકુમાલજી સુકુમાલના બોડીમાં હતા અને ત્યારે ઈ જેની ભાભી became like a female jackal કે એવું કંઈક હતું. તો the jackal attacked on Sukumal. And literally, when you see the picture, it is quite frightening to see that picture, that Muniraj is standing and આખી ચામડી કાઢે છે ને ખાય છે. I mean, it is quite a frightening picture, and લોહી છે. પણ સુકુમારજીના face ઉપર કાંઈ નથી, because ઈ તો અંદર આત્મા અનુભૂતિમાં અંદર વહી ગઈ. તો આત્મા માને છે ને આપણો પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણે શરીર માને છે. આપણી માન્યતામાં પ્રોબ્લેમ છે. એટલે એને મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. એટલે માન્યતામાં પ્રોબ્લેમ છે. એટલે ઈ અંદર વયા જાય છે, અને ઈ અંદર વયા જાય છે ને બસ એને મોક્ષ થઈ જાય છે સુકુમારજીને. ફ્રોમ 7th ગુણસ્થાન 12મા ગુણસ્થાને વયા જાય છે. એટલે એમ નથી it is 7, 8, 9, 10, 11, 12. એમ નથી કે the jump is not there, but this is just to cut it short, that from 7th he goes to 12th. પણ એમ નથી. 7, 8, 9, 10, you go on 10, then either you go on 11 or you go on 12, right? Okay. So that is another chapter which we don't want to go into now. The point is that he attained Kevad Gnan. You know, તેવા તો કેટલા એવા examples હશે કે એને કોઈ ઉપર attack કરે છે. ગજકુમારનો એક example છે. ગરમલી સગડી નાખે છે. પાંડવ, let's do the story of like Panch Pandav today. Panch Pandav, which we know of like Hastinapur. હસ્તિનાપુરના 5 પાંડવ હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર લોકોના અંકલ હતા. એ લોકોના આમ શું કહેવાય, હા, લાઈક મોટા બાપા હતા. અને દુર્યોધન એ લોકોનો કઝિન હતો. ને કૌરવ તો 100 હતા, પાંડવ તો 5 હતા. તો ઇવેન્ચ્યુઅલી આખી સ્ટોરી નથી લેતા હમણાં. ઇવેન્ચ્યુઅલી શું થાય છે કે આ જે પાલિતાણા છે ને, આપણે બધા પાલિતાણા જાય છે, એને શત્રુંજય પર્વત કહેવાય છે. શત્રુંજય પર્વત ઉપર યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ અને સહદેવ, આ જે 5 પાંડવ હતા, એ લોકો દિગંબરી મુનિ દીક્ષા લે છે. કારણ કે ત્યારે તો શ્વેતાંબર પંથ નતો. શ્વેતાંબર તો મહાવીર ભગવાનના 500 વર્ષ પછી થયો છે આ શ્વેતાંબર પંથ. તો ત્યારે લાઈક મહાવીર ભગવાન સુધી તો બધું દિગંબર જ હતું. તો ત્યાં આ 5 પાંડવ એ લોકો દિગંબરી દીક્ષા લે છે ને એ લોકો આત્મસાધના કરે છે ત્યાં. તો ત્યાં દુર્યોધનનો નેફ્યુ હતો, આઈ થિંક. તેને ગુસ્સો આવે છે આ લોકો ઉપર, 5 પાંડવ ઉપર. તો એ લોકો પર ગરમ ગરમ ઓર્નામેન્ટ્સ આવીને નાખી જાય છે. તો સાંભળો, because now this will answer your question, પૂનમ. નકુલ ને સહદેવ ને ખાલી થોટ આવ્યો. એને ખાલી થોટ આવ્યો કે મારા સાધર્મી ભાઈઓને આટલા બધા ગરમ, એટલે યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન ઉપર આટલા બધા ગરમ દાગીના ફેંકા. એને ખાલી એવો થોટ એટલો આવ્યો. એ થોટ આવ્યામાં એને એનું શરીર છોડીને એ લોકો સ્વર્ગમાં ગયા. એ થોટ આવ્યો. અને યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન ત્યારે ને ત્યારે મોક્ષે વયા ગયા, કારણ કે એ લોકો થોટલેસ સ્ટેટમાં વયા ગયા. એટલે એ થોટ has cost them a large period of life in this સંસાર. પછી નેક્સ્ટ પમાં પાછું નકુલ અને સહદેવ સાધના કરશે, પાછા મુનિ બનશે, પછી મોક્ષે જશે. એટલે કેટલો ટાઈમ વેસ્ટ થઈ ગયો એક થોટ થી. મારા સાધર્મી ભાઈ ઉપર એ લોકોને ધગધગતા ઓલા દાગીના પહેરાવ્યા. તો ઈ એક થોટ કોસ્ટ them this much. અને યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન નિર્વિકલ્પ થઈ ગયા. એ લોકો એના પર દાદ ના દીધો અને એ લોકો આત્મામાં અંદર વયા ગયા. જ્ઞાન તો થાય, જ્ઞાન થાય પૂનમ, જ્ઞાન થાય કે આવી રીતે થાય છે શરીર ઉપર, પણ એમાં એટેચમેન્ટ કર્યા વગર એ લોકો આત્મામાં વયા ગયા અંદર. And because of that, મોક્ષ થઈ ગયું.
So this is the kimat of grahit and agrahit mithyatva. And like grahit mithyatva is milder in one way, you can say. Agrahit to muni થઈ જાય છે તો બી અગ્રહિત મિથ્યાત્વ નથી છોડતા. એટલે it is a stronger one કે હું કરું છું, કારણ કે there is a saying, હું આત્મા છું, હું જાણનાર છું, હું કરનાર નથી. I am a knower, I am not a doer. I am a knower, but I'm not a doer. જાણનારો જણાય છે, ખરેખર પર જણાતું નથી. The knower is being known and the external is not being known. જાણનારો જણાય છે, ખરેખર પર જણાતું નથી. Yeah, so the point of this is this. Lalchan Bhai has said, maybe Neelam aunty might know of him. કારણ કે 1978 માં Nairobi આવ્યા હતા, એટલે કદાચ maybe if you recall his face or maybe something of the sort. So anyway, this is what he has written. હું જાણનાર છું, હું કરનાર નથી. જાણનારો જણાય છે, ખરેખર પર જણાતું નથી. So this is like a, you can say like a sutra to experience the soul, which is just to bring to your knowledge right now that this is the importance of leaving who I am a doer. I can't do anything. That is a universal truth. I can't do anything. How can I move this hand from here to here? Can I move it? How do I move it? How do I move it when, let's learn a new gun today. Both Jeev and Pudgal have got a gun called Kriyavati Shakti. They've got a gun called Kriyavati Shakti individually. Now we have learned in the last class ke 6 samanya gun che, which are present in Jeev, Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash, and Kad. They are present in 6 substances. And each astitva, vastutva, dravyatva, prameyatva, pradeshatva, and which one did I miss? Aguru lagutva. Guru lagutva. Right? So these ava samanya gun, like common gun, which are present in Jeev, Pudgal, Dharmastikai, Adharmastikai, Akash, and Kad, are 6 only, the ones we have named right now. But in total, they're infinite. Even the samanya gun are infinite. And out of the infinite, we're only learning 6 at the moment. And vishesh gun che, which are only and only present in Jeev, or only present in Pudgal, or only present in Dharmastikai, or only present in Adharmastikai, or Akash, or Kad. But Kriyavati Shakti is present both in Jeev and in Pudgal. Let me give you the spelling, Rahul, of Kriyavati Shakti and write it down. Kriyavati Shakti. Just a second. Kriyavati. Here, okay, yeah. Kriyavati Shakti. Kriyavati Shakti is only present in Jeev and in Pudgal, and it helps Jeev and Pudgal to move. Not helps, actually, no, that's not the right way of saying it. It is because of this gun, Jeev and Pudgal can move. Jeev and Pudgal can move because of Kriyavati Shakti. Right? So Rahul, can I હું તો જીવ દ્રવ્ય છું અને આ તો પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. Can this hand be moved by me? Think and Not- answer. Not by you as the Jew. Then by who can it be moved? By this Kriyavati gun. Kriyavati Shakti of Pudgal. Hmm. It is moving, it is not being moved, but it is moving because of the Kriyavati Shakti that it possesses. Now, for example, I'm sitting in the sitting room right now.
then I move upstairs. Then yeah, after the class, I move upstairs. So now, Poonam, who is moving? Think. Both are moving, right? Very good. Both are moving. Jeev, and because it's not that the body is left here and I'm me as the soul, I'm going up, or it is not the opposite way, that the that the soul is left behind and the body is moving up, isn't it? Yeah. So both are moving at the same time, and because both have got Kriyavati Shakti. However, Neelamanti, one cannot do anything of the other. Although both have Kriyavati Shakti, but one cannot do anything of the other. Like Jeev cannot do anything for Pudgal. Pudgal cannot do anything for Jeev. Why, Neelamanti? Why? કે બે જુદા દ્રવ્ય છે. Nah, ito વાત that I have said. Now you add on to that. Yeah. કે બે એકબીજાના દ્રવ્યમાં ના કઈ કરી શકે. Ha, ito obvious, but why? Yeah, why? પોતપોતાના ગુણો છે ને જુદા. પોતપોતાના ગુણો છે. Elaborate. જીવના મુખ્ય ગુણ એટલે આપણે 5 ગુણ જે લીધા છે એ છે Think. એટલું બધું difficult નથી. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ અને વીર્ય. હા, but એ ગુણ બધા જીવના છે. Nah, but now you're deviating from the like from the question. Why is it that although both have got Kriyavati Shakti, one cannot do of the other? Why? Because now we don't want to address those gun. We are only addressing this gun called Kriyavati Shakti. Rahul, try. I think I don't understand the question so much. Okay, fine. The question is, I am seated over here. I am a soul, and the body is also present over here. So both are moving upstairs. Both are moving upstairs. So you have identified that both are moving and both are moving individually. Jeev is moving because of its own Kriyavati Shakti. Pudgal is moving because of its own Kriyavati Shakti. Now the question is, why is it that one cannot do of the other? Why? Why cannot? Why can't Jeev move the Pudgal? Jeev's Kriyavati Shakti, why can't it move the Pudgal? And why can't Pudgal's Kriyavati Shakti move the Jeev? Think. You have to now apply Dravya Gun Paryay. Okay, that's the hint. Then it'll become easy. Now just apply it, what you have learned. So the idea is that he be ભલે આપણે એક જ નામ આપે છે એ ક્રિયાવતી શક્તિ, but they're still independent. The two effectively. There's one for Jeev and one for Pudgal. And the બેયનું I guess this આપણે કહીએ પર્યાય બેયનું change ને એનું effect બેયનું જુદું હોય. It's different. Exactly, because now I mean what was expected of you was to give the definition of Paryay. The definition of Paryay is કે એક ગુણની activity ને પર્યાય કહેવાય. તો આ તો બે જુદા છે ને ગુણ, એક આ દ્રવ્યમાં છે કે આ લેખ આ દ્રવ્યમાં છે. તો આ ગુણ જે અહીંયા છે, can it be given over here? It can't be given over here. અને જે આમાં છે, can it be given over here? It cannot be given. Both are separate. અને both are moving in its own paryay. Not moving is not the right word. Beni activity
is happening in its own gun. So this is like a separate wheel. This is a separate wheel. But what are we assuming? That these two are doing something of the other. Now, can you see how impossible it is? You see, you have to understand how impossible it is. It is 100% impossible. What are we thinking that ek dravya bija dravya nu kari shake છે? This is what we are thinking right now. Are you seeing it is absolutely impossible? Because ek gun અહીંયા પડ્યો છે, ek gun અહીંયા પડ્યો છે. It is just a coincidence that this body and soul are next to each other, but they are totally separate. Now, there is one gun over here called Kriyavati Shakti in this body, in this Pudgal. And આ બાજુ જીવ બેઠો છે, જીવમાં બી ક્રિયાવતી શક્તિ છે. તો it just so happened કે આ શરીર જ્યારે, when it is climbing upstairs, the soul is also going in that direction. Now, can you give one example in this universe where the soul and the body are not moving together? Or like when the Pudgal and the Jeev are not moving together? Because we have to eliminate this wrong belief, this grahit mithyatva or agrahit mithyatva, that one can do something of the other. Can you give an example? Anybody can give an example. Poonam. Yeah, at the time of death. Okay, so death is one example. Give another example. Death is done. Because death is a very easy to comprehend example. We see that the body is lying there and the soul has already got another body. Moksha. Yeah, very good. Moksha. Arihant Bhagwanનું શરીર ત્યાં નીચે પડ્યું રહે છે. Each soul જે અરિહંત હતા એ સિદ્ધ ભગવાન બની જાય છે. Very good. Upward direction માં move થઈને. જેની ક્રિયાવતી શક્તિ છે. અને પૂતગલનું ત્યારે શું થાય છે? શરીરનું નીચે પડ્યું રહે છે. તો બેની એક opposite direction થઈ જાય છે. Understand? So it is actually easy to comprehend that both are not doing anything for each other. Because if they were doing something for the other, then in every circumstance, they have to do things together, which is impossible because death is happening. Moksha is happening. Are you understanding, Poonam? You can ask your question if you're not understanding. My question is, I'm just thinking, so you're saying it's a coincidence that the Jeev and the Pudgal are moving together, and there are obviously countless such examples of, because we're constantly moving in the day, and so the Jeev and the Pudgal are always moving together. I can understand that they are two independent dravya moving together. I don't know. There's something I haven't framed my question completely. I'm just thinking, how is it that we have so many coincidences? Because it's just like that. How is it? Because how is not the question. How it is happening is not our Concern. No, it is not our concern how it is happening. It is happening. It is happening. And if you still want to go further and say how it is happening, the answer is Bena Gun are there, but they're in separate boxes. They're in separate boxes. They're in separate dravyas. So one cannot do anything for the other. See, it is extremely logical. It is extremely logical. The only thing why we don't accept it, because we don't want to leave our belief that me hath ઊંચો કર્યો, me પાણી પીધું, હું like નાવા ગઈ. You know, imagine આપણી કેટલી in depth પડ્યું છે મિથ્યાત્વ. કેટલું બધું ચીકણું છે basically. I think my bigger question then is, so Jeev and a Pudgal, why do they coexist? They don't coexist. They only exist.
in the same perhaps space, but they don't coexist. They exist in the same space. આ જે શરીર અત્યારના છે ત્યાં જ આત્મા છે. They are existing, but they're not coexisting. Okay, so if they're existing in that same space, અને બે એકબીજાનું કાંઈ કરી નથી શકતા, then is there a reason why it exists like that? Why all these jeeves exist within or occupy the same space as the Pudgals? So to answer your question, in one smallest unit of space, which is called Pradesh, all 6 Dravya are there. અત્યારના આજી છે આટલું ફેસ ત્યાં જ ધર્માસ્તિકાય છે, ત્યાં જ અધર્માસ્તિકાય છે, ત્યાં જ આકાશ છે. આકાશ તો સ્પેસ તો છે ને અહીં આગળ, અને ત્યાં જ કાળ છે, લાઈક કાલાણુ, કારણ કે આખા યુનિવર્સમાં એક એક પ્રદેશ ઉપર એક એક કાલાણુ છે. So all are existing in that same space. It is not Jeev and Pudgal only, but our in quotes, our fight or our problem is with Pudgal because we believe we are Pudgal. The biggest thing what we believe is I am this body. The biggest thing what we believe is I am this body, whatever body we get. Let's do this story. It is a very, very interesting story. એક રાજા હતા અને રાજાને ખબર પડી ગઈ કે થોડાક દિવસ પછી એનું મૃત્યુ થવાનું છે. His death will happen and he is going to become a કીડી. So I mean, એક રાજાને ને કીડી, it's like such a insult to any one of us. ભલે રાજા બી ના હોય, કાલે આપણને ખબર પડે કે આપણે કીડી બનવાના છે તો કેટલું દુઃખ થાય અંદરથી. તો હવે એને ખબર પડી ગઈ કે કીડી બનવાના છે. તેને એના સનને કહી દીધું કે હું નેક્સ્ટ લાઈફમાં કીડી બનું ને તો તું મને લઈ આવજે ઓન અ વેલ્વેટ કુશન, અને પાછો તું મને મહેલમાં તું મને રાખી દેજે. તો અને એવી રીતે જ થયું. એ કીડી બન્યા, એનો ઓબિડિયન્ટ સન ત્યાં ગયો જ્યાં કીડીમાં એ હતા, કીડીના શરીરમાં. પછી એ કીડીને એટલું બધું એકત્વ થઈ ગયું. He became one, he started to feel oneness with that કીડીનું શરીર કે ને પાછું રાજમહેલમાં નતું જવું. So this is to show how much oneness we have with the body. And in previous births માં તેમ કહીને ગયા કે હું કીડી બનું ને ત્યારે પાછા, કારણ કે ત્યારે oneness કેમાં હતું, હું રાજા છું, ત્યારે એમાં oneness, like શરીરમાં oneness હતું. હવે કીડી બની ગયા તો કીડીમાં oneness થવા માંડ્યું કે હવે હું તો કીડી જ છું, બસ આ કીડી અને કીચડમાં બસ ત્યાં ગોળ 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 ફરવા માંડ્યા. So that is the mithyatva that we have accumulated, both grahit and agrahit. Mithyatva, because why we touched on those words, because it has come in the passage to understand grahit mithyatva and agrahit mithyatva. So this is a crucial point. Ke aji Jain darshan che, it is the universal laws of nature. It has got nothing to do with the fact that we are born in a Jain family. Anyone can be a Jain, right? Like if like a frog attains Samyak Darshan, Mahavir Bhagwan na Samovasaranma, he's a Jain. And apne a Jain kevasu, કારણ કે આપણને Samyak Darshan નથી. So Jain no matlab ke one who is with oneself. So a frog will be a bigger Jain than us. So, okay, now let's see how many of you have understood. In how many gatis are Jains present? Easy question. Rahul. All the gatis. Yeah, correct. All the gatis. Dev, Manushya, Tiryansh, અને નારકી. નારકીમાં પણ જૈન છે, કારણ કે ત્યાં બી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે. ત્યાં બી સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે ત્યાં. એટલે આપણે એમ થાય છે આપણે જૈન છે. But the reality is કે real Jain, સાચો Jain કોણ છે કે જેને આત્માનુભૂતિ કરી લીધી છે. If you want another name for Jain darshan,
or like Jain dharma, another name for it is Atma dharma. જે પોતાને આત્મ સ્વીકારે છે, પોતાને આત્મ માને તે જૈન. જેને રિયલમાં સોલ એક્સપિરિયન્સ કરી લીધું તે જૈન. તો ઈ લાઈક નારકીનો જીવ is a greater Jain than to give example on the other extreme side where there's a Muniraj who has not attained Samyak Darshan. So એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ છે આત્મા અનુભૂતિ માટે. અને આત્મા અનુભૂતિ વગર કાંઈ બધું પોઈન્ટલેસ છે. બધું પોઈન્ટલેસ છે. ગમે તેટલું આપણે કરે, લાઈક ઇન ધ નેમ ઓફ ધર્મ, કે દાન આપ્યું, કે લાઈક મંદિર બનાવ્યું, કે પૂજા કરી, કે પ્રાર્થના કરી, કે સ્વાધ્યાય કર્યો, કે ઉપવાસ કર્યો. All this comes under the category of punya. It doesn't come under the category of dharma. એટલે what we are believing is that punya is dharma, but punya is not dharma. And in order to attain diksha, it is not necessary to have samyak darshan, is it? It is not necessary at all if one wants to be a Muniraj. But why are you attaining Muni Diksha without Samyak Darshan? That is the question. Yeah, that is the question. That is the question. It is not necessary that you have to. અને કોક એવા બી મુનિરાજ હોય કે સમ્યક દર્શન ના થયું ને મુનિરાજ બનીને સમ્યક દર્શન થઈ જાય. એવા બી મુનિરાજ હોય કે એવું નથી કે એ લોકોને સમજણ હોય, બધું હોય ને પછી આત્મસાધના કરીને સમ્યક દર્શન બી થઈ જાય છે લોકોને. અને કોક એવા બી હોય કે સમજણ પણ હોય પણ સમ્યક દર્શન નથી થતું. અને ત્રીજી કેટેગરી એવી હોય કે સમજણ પણ નથી અને આત્માનુભૂતિ પણ નથી. So there are three categories. અને બીજું, મુનિ ની અવસ્થા કેવી હોય? Muni, how does a Muni look like from the outside? Muni ne vastra na hoy. Muni naked hoy. કે મુનિ દિગંબર હોય. દિગંબરનો મતલબ શું છે? દિગંબરનો મતલબ sky clad. કે how the sky is bare, the sky is just bare. In the same way, the Muni is bare because now he has got no attachment to the body. That is because if he has got attachment to the body, તો કપડા રાખશે તો ધોવા તો પડશે ને એક દિવસ. ભલે 10 દિવસ ના ધો, 20 દિવસ ના ધો, પણ એક દિવસ તો ધોવા જ પડશે ને કપડાને. તો ઈ attachment તો થોડોક રહેશે ને કપડા સાથે. એટલે this concepts one by one, if you understand કે જે real અરિહંત ભગવાનનો જે માર્ગ છે ઈ કેવો છે અરિહંત ભગવાનનો માર્ગ, because the reality is that this is not a man-made thing. This is not a man-made thing, or like this is not by somebody who has written scriptures according to their opinions. These are based on facts. These are based on facts. What Rishabdev Bhagwan has said, the first Tirthankar, is the same thing what Mahavir Bhagwan has said, because he's all what they're doing is repeating the universal laws. They're just repeating the universal laws. They are not adding anything new, or they're not subtracting something. એવું નથી કે ઋષભદેવ ભગવાનમાં કંઈક એક્સ્ટ્રા આવ્યું હતું ને મહાવીર ભગવાનમાં કંઈક ઓછું આવ્યું હતું. એમ નથી, બેમાં ઇક્વલ જ છે, કારણ કે બેને સર્વજ્ઞતા has been attained. So it is crucial to understand these words, especially not especially for Rahul, but just for this 2 months for Rahul, because you have to understand what is sarvagnata. And all of us, obviously, we have a bigger purpose than to do a skit or a play. The bigger purpose is obviously for our own good. The bigger purpose is obviously that we have to understand what is sarvagnata. સર્વજ્ઞતા જની સમજમાં આવે અને આ ત્રણ વિતરાગતા, સર્વજ્ઞતા, હિતોપદેશની સમજમાં આવે તો આપણને કોઈ ઉપદેશ આપતો હશે ને, if somebody is preaching to us, હવે તો કેટલા બધા preach ગયા છે અને કેટલા બધા એમ કહે છે કે અમને ખબર છે આત્મા કેવો છે. So now you have to understand okay, what exactly are they saying and what exactly is Arihant Bhagwan saying, and then you have to compare the two.
And then you have to make a decision, because here nobody can make a decision for anybody. Atma, so many people are talking about it. So many people use the word Atma, but some are believing Atma is only Paryay. Some are believing Atma is only Dravya. Right? Some are believing Atma is